Last Sunday, the Armenian Youth Federation Eastern Region USA led a protest against Azerbaijani aggression at the Permanent Mission of Azerbaijan in the United Nations in New York. The protest was a continuation of other similar events that took place in a number of major cities in the United States, including Los Angeles and Washington, organized by the AYF regardless of COVID-19 pandemic. The AYF is calling on individuals to stand against Azerbaijani aggression and its brazen attack on Republic of Armenia, and calls on the United States and the international community to forcefully condemn Azerbaijan for its military attacks on military and civilian targets in Armenia. Այսօր Նյու Յորքի, Նյու Ջերսիի 3 AYF-ական մեր երիտասարդները կազմակերպած են ձեռնարկը Ադրբեջանի հյուպատոսարանի առջևը ասի ցույց կտա, որ մենք հայ ժողովուրդը սուր որ կանգնե պահանջատեր ենք եւ ազերին թուրքը պետք է հասկանա, որ մեզի չի կրնա ստիպել որը մեզևի հարձակում որ կատարենն է, չի տարբերում Սփյուռքի մեջ լանք թե Հայաստան, մենք պաշտպանենք մեր եղբայրներին Հայաստանի մեջ, Արցախի մեջ եւ Հայաստան, Արցախ եւ Սփյուռք մեկ ժողովուրդ ենք. Several hundred, mostly young people, joined the rally, led by a group of Armenian clergy, including Archbishop Anushavan Tanelian, prelate of Eastern Prelacy of the Armenian Apostolic Church. Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ի Հայաստան աշխարհ, Արցախ եւ Իսպյուս աշխարհի, այսօր Նյու Յորքի մեջ կգտնվենք, որ աշխարհի տնտեսական մայրաքաղաքը կարելի համարել, Նյու Յորք, Նյու Ջերսի եւ շրջանի երիտասարդները այսօր հավաքված են ասելու, ինչպես որ մեծ եւ փոքր մասիսները մեկ ամբողջություն կգազմեն, նմանապես հայրենիք եւ սփյուռք մեկ հայություն են, անբաժանելի հակառակ ժամանակի եւ ամեն տեսակի դժվարությանց նույն սիրտն է որ գդրոփե ուր որ մենք կգտնվենք այսօր եկած ենք մեր զորակցությունը հայտնելու եւ ասելու ցեզի որ կխոնարհենք սիրելի հայ զինվոր հայ փանակ ծեր արչեւը որ պատրաստ եք մեր 5000 եւ ավելի տարիներու հայրենի սուրբ հողը պաշտպանելու եւ աշխարհին քաչն սասունցի թավիթին մանսելու մենք թեր գենթանի ենք, այո, ենք և բիգիլինենք և բիշադանանք, որովհետև կհավատանք պանասերձին պարերով, ինչպես 100 դարիներ առաջսած է, ծեր ամբերն այդ շատ շանթեր են արձակած, բայց այս լերանթեմ զգուշ անցրևի չվերածվիք, այո, հայ ժողովուրդը կգրվի, ոչ թե բարձ հողամասիմը համար, ոչ թե շահի համար, այլ իր հայրենի սրբազան երկրի, որ վստահված է մեզի, դնորինված է մեզի, Աստուծո կողմէ, նոյան տապանով օգնված, պետք է մեր թշնամին այլևս գիտնա, որ 1918-ի, 1994-ի, 2016-ի, 2020-ի մեր սերունդները մրգածին, քաչության, հերոսության, արիության ծնունդներ են և մենք կսենք փառք ձեզի սիրելի մայրեր, որ ծնունդ տված եք այսպիսի թյուծածներու, հերոսներու, թող Աստուծո աչքը, ինչպես ներշնորհալի հայրապետ ասած է, մեր ժողովրդին վրա ըլլա, ցերեկ և գիշեր, դունը եղած ժամանակ և ճամփան եղած ադենը, և երբեք մենք չսասանինք, այլ կալենք թարեթար, նորանոր հաղթանակներ արձանագրելով և փառք տանք Աստուծո, շնորհակալություն ձեր բոլորին, կխոնարհենք ձեր առաջ, սիրելի հայրենի զինվոր, և կմաղթենք, որ հայրենի կառավարությունը միշտ ձեր կողքին, հայ ժողովուրդը ձեր կողքին, նոր արինով, նոր ավինով, նոր խանդավառությամբ կարենաք մեր հայրենի հողը պաշտպանել և աշխարհին անգամ ևս ասել, որ մենք խաղաղություն սիրող ժողովուրդ ենք
եւ միշտ պատրաստ ենք գործակցելու, միշտ պատրաստ ենք խաղաղության հանուն ամեն անգադարելին գարի թաքցնելու եւ այդ ծևով ասկեր ժողովրդի մեջ մնալու միշտ դրական ներդրումը. A sovereign nation which today is under attack. It is our job as Armenians in the diaspora to have our voices heard, to first and foremost thank our allies in the United States, both in Congress and in state and local legislatures, for the work that they do on our behalf. Armenia strong! Armenia strong! Armenian diaspora strong! Armenian diaspora strong! Artsakh strong! Artsakh strong! Artsakh strong! Artsakh strong! We are here for 3 reasons today. First, to let our brothers know on the border that we are with them. The Armenian army the Spirit has the Armenian army's back. 2, we're here to let Azerbaijan and Turkey know that Artsakh is Armenia, Nakhichevan is Armenia, Western Armenia is Armenia. We will not rest until we have our lands back. And finally, we're here to let the governments of the Western nations know this even-handed pronouncements are unfair. Armenia is not provoking. We want peace. We're a peace-loving, cultured people. A few days ago, Turkey's President Erdogan threatened to continue the Armenian genocide, pledging arms and aid to Azerbaijan. But we will continue calling for peace and justice through the Armenian National Committee. Let us savor our victories over the past week. Thank you to all of you for doing your part. And now we continue our calls and advocacy to include Artsakh aid in the Senate's foreign aid bill to ensure Artsakh's security and freedom. It's amazing to be here to protest for justice, to stop the aggressions, the Azeri aggressions against our motherland, Armenia. This is a beautiful scenery here, to see the youth here conveying a very powerful message that whatever Aliyev and Azerbaijan and Turkey are trying to do is not acceptable, and we will stop their aggressions, because what we have, what we call our motherland, what we call Armenia, is our home. It is a God-given gift, and we will do everything to preserve that gift in our lives. Որոնց արյունը թափավ մեր հողին վրա խաղաղության նպատակով, անուններն են Սմփատ Գաբրիելյան, Սոս Էլբակյան, Գրիշա Մաթևոսյան, Գարուշ Համբարձումյան, Արթուր Մուրադյան եւ Ալիկ Մանուկյան։ Խնդրեմ վարյան մլրություն իրենց հիշադակին։ Անգամ եւս ճշմարտաբար հավաքված ենք այս ազերիներու տեսփանադան արչեւ մեր բողոքի ցայնը բարձրացնելու համար նախ բադիվ այս երդասարտության, որ հագարակ այս դակ գիրակի օրվա օթին մեկտեղված են իրենց ցայնը, իրենց բողոքը բարձրացնելու համար համայն աշխարհին։ Գողջունեմ մեր քաչարի բանակը եւ մեր ցավակցությունները գայտնենք այն նահատակներուն, որոնք իրենց կյանքը գործընծուցին։ Այն զինվորը, որ իր արյունը կթափի հայրենիքի համար, նահատակ է եւ սուրբ է։ Աստվածորդ է մեր հայրենիքը, Աստվածորդ է Արցախը, Աստվածորդ է Սփյուռքահայը։ Artsakh is Armenia! 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 We are here again to raise our voice for justice, because as you all know, what happened in Armenian border, that Azeri aggression took over, and of course it took young lives. And now we are all here, all the Armenians who want justice, to raise our voice and state to stop the aggression and the war. Present to show their support for Armenia and Armenian soldiers were also members of Greek community.
The friendship between Armenian and Greek diasporas in US goes a long way, and similarly, Armenian community always participates in the events defending Greek interests. We're here supporting our Armenian brothers because we too are Orthodox Christians, different people, different language, same struggles. We have been persecuted for centuries, and we love you like family. The only thing differentiating us is language. That's it, and the sea. But we're here to support you. We know you would do the same for us. We love you very much. Stop Azeri aggression! Stop Azeri aggression! Artsakh is Armenia! Artsakh is Armenia! Armenia wants peace! Armenia wants peace! Azerbaijan wants war! Azerbaijan wants war! The enthusiastic speeches of young people, the heartfelt appeals, the emotional atmosphere galvanized the protesters in their demand for justice. I was born in Sumgait and I'm here to support Armenia. God bless Armenia. God bless Artsakh. Artsakh is Armenia. We're all strong. I'm Armenian. Everything that's been happening, not just in the United States, but all over the world, all of these protests is a reflection of what's happening in Armenia. Armenia wants peace and Azerbaijan wants war. We're here to protest against Azerbaijan and their aggression in Armenia, against all Christians. They broke the ceasefire against the UN and they're killing children, they're killing innocent people in Artsakh. And they're claiming Artsakh is theirs, but we know it's ours, so we're here to fight. Yes, New Jersey, Arsen, AYF-ի հետ, եկել եմ այսօր New York City, հայ ժողովրդի հետ պրոթեստնելու, հբարդ հայ եմ, ուրախ եմ, որ շատ հայեր New Jersey-ից, New York-ից, Philadelphia, Washington DC են եկել են մեզ հետ, գեցե Արցախ, գեցե միացյալ, ազատ և անկախ Հայաստան։ Today, the AYF has gathered here in New York City on 3rd Avenue to make noise peacefully and spread our message that everyone should learn the truth about Azerbaijan, that Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia before, today, and forever. Me and many other Armenians are here today fighting alongside our brothers fighting in Armenia, the soldiers, giving them support, hoping the United States gives them support as well. I am here to stand with all of my Armenian brothers and sisters and protest for what is right. We want peace. We are peace-loving people, and that is why we are all here. We are here to support our Armenians, brothers and sisters, not only in Artsakh, all over the world. And this is the start, this is the beginning to the end. No more killing, abusing Armenians anywhere in the world. This is not only against Armenians, this is against Christianity. This is against Christianity and this is going to stop. Պայքար միջով վերջ, Արցախ եղել է հայերին եւ մնալու է հայերին. The protest including patriotic songs and Armenian dances. So we gathered here today, along with our brothers and sisters of the Armenian Youth Federation, to have our voices heard, to tell Turkey and Azerbaijan that their military aggression and their military attacks on the sovereign nation of Armenia will not be tolerated. To raise our voices in unison
with our brothers and sisters in Armenia, in Artsakh, with our border guards who protect our holy homeland. We are not the aggressors. All we want is to live in peace. Armenians are a peace-loving people. However, and let this message go out to the whole world, not just the Azeris, not just the Turks, not just the Americans, but the whole world. If provoked, if attacked, we won't fight on the streets of New York, we won't fight on the streets of Los Angeles, but in our homeland, we will defend our lands with every last ounce of blood. Those lands, our historic lands, are all that's left of a mighty Armenia. And no Armenian, not one of the 10 million Armenians in the world, will allow for Azerbaijan or for Turkey to take 1 inch of land from us. Our lands, let me say it again, are holy lands. We came here today in front of the Azeri mission to remind not just Azerbaijan, not just America, but the world that this claim, this boycott goes on until we have peace. And not just a ceasefire, but everlasting peace. That's what we want as a peace-loving Armenian. I tell you once and for all we want is peace. Let us live on our land in peace.